How were you all doing? What are you up to? A bit of a technical glitch, yeah. That is the only reason why we are not able to come in front of you as what we wanted to come in front of you. So next time we would only come straight into it rather than giving you a what can you say, some ideas about it. So that means you will be a bit more surprised into it. Would that be okay? I think that should be more appropriate, isn't it? So yes, as always, very nice to come and have another lovely session with you. That's the most important thing. Rather than not coming in front, we thought, okay, why to not to do that? We'll come in front of you. Okay, as always. Manju Merita, good afternoon. Jasna, good afternoon. So how are you all? How are things with you? Tell me. I think this is more um, cozy for me on the aspect I could see what you're all talking about. Are you all doing the like the practice as you used to? And most importantly, I could see all of your lovely comments popping up. So, Reshma Mani, good afternoon. Ambali Jinu, good afternoon. How are things with you? Tell me. Now, the most beautiful thing about today is, as always, I used to say, is when the results gets published. The very next day is always superb. Why? You get a lot of students who have made their dream a reality. Just a fine exam date on January 28th. Am I happy to hear that? I'm sure that your effort and God's grace will give you a very smooth transition from where you are to your dream country no sooner. Ushis Binu Podian. Good afternoon, Ushis. Usha or Ushis? I think it is Ushis. If you are new, so people who are new, please do let us know if you are new. The only reason is I take that pride to know where my students are. Just no, thank you. Fair enough. So, did you all see the number of students who have made their dream a reality? Did you all see Diana Castellino? Good afternoon. Did you all see the stunning scores that students have achieved? That's an absolute honor that we had those students with us. It's because of their 100% effort. Laisamma Rajesh, hi. So did you all see the scores? Yes. Which is new? Okay, fair enough. Which is where are you from? Would you be kind enough to let me know where are you from? Seema Madhu, good afternoon. Good. So every time, we have new students. Blessing Anusha Darshini. Anusha Darshini, I think again, a new name for me. Good afternoon. So people who are new, please do let me know if you're new and let me know where you're from. So I know that I have known people all over that place. And for all the newcomers who are new, see, please be aware of it. We only have 2 Telegram group. Okay, one is an official Neetu's Academy page which we have just pinned. Ushis Kuwait. Okay, fair enough. Another person from Kuwait. We do have. You should always say, okay, I have people from Kuwait. I have people from India. I have people from Ireland. I have people from UK. I have people from across. Yeah. Laisama, I'm new. Okay, fair enough, Laisama. Where are you from? Deepthi, good afternoon. Jisni, good afternoon. Very good. See, all these new people who are in front of you is all because of all you lovely students. Because I'm from Chennai. Fair enough, Anusha. I had a lot of students from Chennai as well. Now I think you add on to them. Good enough, Srija. Good afternoon. Elevalli, good afternoon. We have people from Mauritius. Merin Bibin, good afternoon. So it's an absolute, what can you say, a mix of different people from different parts of the world. Sebastian Joseph, hi. So I can see that there are lots of new names. Renju Prino, good afternoon. So what we will be doing today is going to be the very same thing what we have been doing. We'll be talking about a part B where we will be shared on the screen, and then you will have the part A which I've already shared. Okay. So we'll be giving you a bit of surprise no sooner. So please be waited.
for that. Right, so all those newcomers, once again, welcome. Laisamma from UK, okay, very nice to hear, because that is one country where most of our students are aspiring to be, and you should be lucky enough that you're there, is it? Fair. Anaga knows, good afternoon. So what are we going to do today? Okay, as usual, we'll be sharing a question. Noble Anna Kuriakos, good afternoon. And I'll give you another good afternoon. I'll be giving you 2 minutes for you to do. Okay, Priyanka Sudan Priyanka. Again a new name. So lots of new names. Okay, am I happy? So these all the people who are here. Titi Dominic, good afternoon. This is because of the lovely shares that you do. Libby Lijo, good afternoon. We know that you take a lot of pride in sharing our thing, because the most important thing for us is that is how we validate our effectiveness into all of you. Because the more you share, Shanmugapriya, good afternoon, good morning. The more you share, that means more of people are thinking that this can be beneficial for them as well as for another person. That is why you share. Okay, and with regards to Charu, again, good afternoon from Middle East. With regards to the latest update that we were talking about, that is also again we thought of coming in with a lot of requests which all of you have been sharing your concerns with. Sharanya is nice, good afternoon. So that is how we thought of, and we will be bringing that change no sooner. Okay, so please, it's like to be continued or awaiting to start soon. We will be doing that. Okay, now what are we going to do today? As usual, we'll be sharing a part B question on the screen. Okay, you'll be given 2 minutes and then we will be talking about it. And before that, just to talk about the lovely scores that our students have acquired. We had about 170 odd students who made their dream a reality, and we are sure that a few of you are on the verge of writing exams, and no sooner that you will also come and tell us, yes, I got this. And please do let us know once you get that dream. The thing is only about sharing. Okay, and as you can see now, you have the question on the screen. Now the time is 15:08. So please do the material in 2 minutes time. Once you have completed, just put a thumbs up, or just put saying that I have done. Don't mention your answers. I'll ask you when to type the answers. Okay, Ambili done, Charu done, Manju done. Excellent.
Please do. I think it was quite an easy answer, is it? Renju Prinu done. Jesna Noble done. Alright. Noble Anna Kuriakos done. Marin Bibin done. Alright. Good. Happy to see that a lot of you are conveying. Titi Dominic, Simi, Anusha Darshini, Chennai, done. Ramya Vasudev, done. Deepti Binu, done. Reshma Mani, done. Okay. Jibi Lijo, done. Shanmuga Priya, done. Saumya Satyam, done. Seema Madhu, done. Okay, excellent. Swati Kaya, done. Charanya Esnaya, done. Okay, I'm so happy that like most of you are commenting, so which is of a a good sign. Generally, there are times where you're reluctant to type, but today it's more people are like new name. Gopika Gopakumar, again a new name for me. Susan Shaju, done. Excellent. Good. So as you have said, you have done. Would you be kind enough to tell me how you felt about the question? What is your answer and where you got the answer? That's the next thing, because we in Neetu's Academy are always focused on how you find the answer and where you, and then to let you know if there is any correction. Ramshina done, Ani Nichu done. Okay, fair enough. Okay, and as you are going to type it as just to remind all the superb things that our students have got us for. Priyanka Sudhan done. Ambili, the students who have scored stunning, like that. Our students who have scored 430, 420, 440. It's all superb scores, and writing scores, reading scores, listening scores, speaking, everything. Reshma Mani, confused, okay. Marin Bibin, good enough. Okay. How about others? What are your scores? What are your answers? A from second para, Aninichu, okay. Siminibu, A. Anusha, A, second para, okay. Manju Merita, A. Chesna, A, second para, alright. Reshma Mani, A. Sharanya, A. All of you are saying A, okay. A from middle part, Jibe, alright. Noble Anna Kuriakos, A from whole para, okay. Fair enough. Right. Now let's go into part B. Because there are lots of new people. Part B, Sonia Jerry. Sri Lakshmi A, Gopika A from middle para. Okay, fair enough. Priya Abraham A. Jinsi Joseph A. Okay. Shanmuga Priya A from second para. Saumya Satyam A from second para. Okay, everybody. Renju Prinu A from second para. Right, fair enough. Now, we part B Ramshina A. Adyam and the channel. See, we have only 6 questions. Okay. One type of Diana confused B. Okay, fair enough. So at least I have A and B. Let's see. Now, part B you are supposed to read the question. Question by question keyword underline question that's important. I need you to this question, why the Queensland bedside audit is conducted each year. Now, question why? Or WH question. Why this audit every year? This audit every year conducted options. Option A to improve the quality of health service supply. Improve quality. Health service. Improve quality for me the keyword. Option to find out how parties feel about their treatment. Find out parties feel. അതായത് നമ്മൾ ആർക്കാണോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്കത് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ ഈ ഓഡിറ്റ്. മൂന്നാമത്തെ ടു അലൗ ഫെസിലിറ്റീസ് ടു മേക്ക് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടെക്നോളജി. അപ്പം
ഈ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഫെസിലിറ്റീസ്, അതായത് കൊടുക്കുന്നതാരണോ അവർക്ക് എന്ത് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ, ഏതിൽ ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ ഓഡിറ്റ് എല്ലാ വർഷവും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അഞ്ജു സിജൻ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. സൂസൻ ഷാജു, ഫ്രം സെക്കൻഡ് പാരസൺ. അപ്പം ഒരു ഓവർവ്യൂ കിട്ടി. ഒന്ന്, ക്വാളിറ്റി, ഇംപ്രൂവിങ് ക്വാളിറ്റി, നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന സർവീസിൻ്റെ ഇംപ്രൂവിങ് ക്വാളിറ്റി ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആർക്കാണോ അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ. 3, ഫെസിലിറ്റി, കൊടുക്കുന്ന ആരാണോ അവർക്ക് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്, ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവാനാണോ. ഈ 3 പറയുന്നത്. ഷീബ കുര്യാക്കോസ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് നമ്മളിവിടെ 3 ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞു തന്നേക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പാസേജിലോട്ട് പോകുന്നു. പാസേജിലും ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം വായിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ. ഇനി വായിക്കുന്ന ഒരു രീതി ജനറലി നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിലാണ് വായിക്കുക. അതായത് അവരെന്ത് തന്നു, ആ വേർഡ് അവിടെ എന്ത് തന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറില്ല. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ നമ്മളത് മോൾഡ് ചെയ്ത് വായിക്കും. അത് തെറ്റാണ്. കാരണം ലിജോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വേറൊരാൾ എഴുതിയൊരു പാസേജാണ്. ആ പാസേജിൽ അയാൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മൾ അയാൾ എന്താണോ എഴുതിയേക്കണത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം വായിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ രീതി വായിക്കുമ്പോൾ വി ചേഞ്ച് എവറിത്തിങ് ഓൺ ദി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് നമുക്ക് എന്താണോ സൗകര്യം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ വായിക്കരുത്. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വേറൊരാളുടെയാണ് വേറൊരാളെ എഴുതിയ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അതിനകത്തുനിന്ന് വേർഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വായിച്ച് മാറ്റാനൊക്കത്തില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം അവരെന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെന്താണോ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരിക്കും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ബി റെസ്റ്റ് അഷ്യൂർഡ്, അവർ എന്താണോ പാസേജിൽ തന്നേക്കുന്നത് അത് അതേപടി വായിക്കുക. എന്നിട്ടാ നമുക്കത് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ ഈസിയറായിട്ട് നമുക്ക് അവരെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മെമ്മോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു മെമ്മോ ആണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ജനറലി അതിൻ്റെ ഒരു പേർപ്പസ് നമ്മൾ നോക്കണം. ക്വീൻസ്ലൻഡ് ബെഡ് സൈഡ് ഓഡിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായി. ബെഡ് സൈഡിന് അടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്വീൻസ്ലൻഡ് ബെഡ് സൈഡ് ഓഡിറ്റ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു ഓഡിറ്റാണ് ബെഡ് സൈഡ്. അപ്പം ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തെന്താ പറയുന്നത്, ദ ക്വീൻസ്ലൻഡ് bedside audit, QBA അതിൻ്റെ ഒരു അബ്രിവേറ്റഡ് ഫോം പറയുന്നു, is a major clinical patient safety audit undertaken within Queensland every year. അപ്പോൾ ക്ലിയർലി ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഓഡിറ്റ് ഒരു മേജർ ക്ലിനിക്കൽ പേഷ്യൻറ്റ് സേഫ്റ്റി ഓഡിറ്റാണ്. എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പേഷ്യൻറ്റ് സേഫ്റ്റി ഓഡിറ്റാണ്. അത് എല്ലാ വർഷവും അത് നടത്തുന്നുണ്ട്. പേഷ്യൻറ്റ് സേഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം ജനറലി ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എയ്ഡിങ് ഇൻ ടു ഇംപ്രൂവ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസ്. അതായത് അത് പേഷ്യൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് സേഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അതിനപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഹെൽത്ത് സർവീസ് സപ്ലൈ. അപ്പം ഇറ്റ്സ് സ്ലൈറ്റ്ലി പോയിൻറ്റിങ് ഇൻ ടു ദെയർ. ഇനി അടുത്ത് എന്താ നോക്കാം. ദ ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഓഡിറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് as evidence in meeting National Safety and Quality Health Service NSAQH's standards and other key safety as indicators. അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും എന്ത് പറയുന്നു, ഈ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ, ഈ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതാരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഹോസ്പിറ്റൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഹെൽത്ത് സർവീസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിന്, അവരുടെ NSQHS അതായത് നാഷണൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഹെൽത്ത് സർവീസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിലല്ല അത് കൂടാതെ ആൻഡ് അതർ കീ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞേക്കണം ഇപ്പോഴും. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് കളക്റ്റഡ് അറ്റ് ദ ബെഡ് സൈഡ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഹെൽപ്പ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഏരിയാസ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഫ്രെയിംവർക്ക് ദാറ്റ് എനേബിൾസ് ദ ഡെലിവറി ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ കെയർ ടു പേഷ്യൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇനി ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്, ബെഡ് സൈഡിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ്. അതായത് ഡയറക്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നു, ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഹെൽപ്പ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വേണ്ടേ അത്. കാരണം എന്താ, പേഷ്യൻറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദി ഹോഴ്സസ് മൗത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രീതിയും കേട്ടിട്ടില്ലേ. അതായത് അവരുടെ സ്വന്തം റൈറ്റ് ഫ്രം ദെം യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൾ ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പറ്റുന്നു, ഇതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിക്കുന്നു നമ്മൾ. അതിനുശേഷം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗുണം എന്തൊക്കെയാണ്,
നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഇനി അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഫ്രെയിം വർക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവരാനുണ്ടോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്, നമുക്കിനി അത് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഇനി പിന്നെന്താ പറയുന്നത്, ഡെലിവറി ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ കെയർ ടു പേഷ്യൻ്റ്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു, പേഷ്യൻറ്റിന് ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ കെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഹിൻറ്റിങ് ഇൻ ടു എ. സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹിൻറ്റിങ് ഇൻ ടു എ. ഇനി അടുത്തത് വായിക്കുന്നു, ദ ക്വീൻസ്ലാൻഡ് ബെഡ് സൈഡ് ഓഡിറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഓഡിറ്റ് എന്തൊക്കെ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ്? റിവ്യൂ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഫോർ ഓൾ എലിജിബിൾ പേഷ്യൻറ്റ്. ഏതൊക്കെ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എത്ര പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടോ അവരുടെ നിന്നൊക്കെ റിവ്യൂ എടുക്കുന്നു. 2, ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് കൺസെൻറ്റിങ് പേഷ്യൻറ്റ്. ഇനി ആ തന്നേക്കുന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആരൊക്കെ ഓക്കെ പറയുന്നു അവർക്കെല്ലാം ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ആസ്കിങ് പേഷ്യൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ദെയർ ഹെൽത്ത് കെയർ. അപ്പോൾ ഇനി അതുകൂടാതെ അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഹെൽത്ത് കെയറിനുള്ള ഇത്. 4, റിവ്യൂ ഓഫ് ദ ബെഡ് ഏരിയ. ഇനി അവരിയ്ക്കുന്ന ബെഡ് ഏരിയ ഒരു റിവ്യൂ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. By participating each year in the QBA, a facility can compare key outcomes and process measures over time to assess the impact of their improvement initiatives. ഇനി വീണ്ടും അത് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നു. എന്താ? ബൈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഈ ക്യൂൻസ്ലാൻഡ് ബെഡ് സൈഡ് ഓഡിറ്റ് വെച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫെസിലിറ്റി ക്യാൻ, അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഈ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണോ ആ ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഔട്ട്കം പ്രോസസ്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കത് ഒരു ടൈം പീരിയഡിനകത്ത് നമുക്കത് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കണയായാലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വേണോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ആ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ദി ആൻസർ ഇസ് എ. ഇനി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ പാർട്ടീസ് ഫീൽ അബൌട്ട് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവിടെ പറയുന്നില്ല. പേഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവരുടെ ഇത് അതെന്താ അവരുടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചല്ല അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. അവരുടെ അടുത്ത് ജനറലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, റിവ്യൂ ക്ലിനിക്കൽ ബെഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സേഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല. Okay, that is why B is eliminated. Now see, to allow facilities to make advancement in technology, അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് അവിടെ മുഴുവൻ പറയുന്നേ ഇല്ല. So the other 2 things can be easily eliminated, and the answer, I know that almost everybody got A. So congratulations. I think that was an easy answer. I don't know. See Lakshmi dancing, very good. I want all of you to start dancing. Dance ചെയ്ത് നമ്മളെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, you have to make sure that you're all free from all the tension and everything. So keep indulge yourself in. Okay, just now also joining with the dance. Good. Anju understood. Aninichu understood. Very, very, very good. Keep it up. Okay, Soumya, clear? Okay, anything that you want me to clarify? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ anything that ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും something that you need more clarification? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സൗമ്യ സത്യം, clear? Anusha Darshini is also enjoying. Good enough. Enjoying in Chennai. I think it is hot enough there. Simi Nibu. Understood. Good. And then a doubt on law. Divya Sham. Understood. Fair enough. Ramya Vasudev. Understood. Charu Rajesh. Clear. Okay, fair enough. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം. നമ്മളിപ്പം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് എന്താ, നമ്മൾ പാർട്ട് എ ആണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. പാർട്ട് എ ഐ ഹാവ് ഷെയർഡ്. ഇന്നത്തെ മെറ്റീരിയൽ ഷീബ കുര്യാക്കോസ് ക്ലിയർ, രമ്യ വാസുദേവ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്. It's more, like when you use all these adjectives and all those things, it is absolutely impacting your writing. Mark my words, നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വേർഡും the effort that you're going to put. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയം, യു സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ഓൺ ടു യുവർ റൈറ്റിംഗ് ഓൾസോ. മാർക്ക് മൈ വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതെല്ലാം എവറിതിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു. അപ്പോൾ നീറ്റൂസ് അക്കാഡമിയുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വൺ യു സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കൺഫ്യൂസ്, മെയിൻലി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20 ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് ഐ തിങ്ക് നീതു മാഡം വുഡ് ഹാവ് ഗിവൻ യു ജസ്റ്റ് ടു
start thinking about it. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഐ തിങ്ക് ജനറലി ബാക്കി എല്ലാം ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആൻസർ പെർസ്പെക്റ്റീവാണ്. Anju Sittin, dental abscesses. Okay, fair enough. Easy, Bessie, fair enough. Understood well. Okay, blessed Benny, very good. Fair enough, fair enough. Noble confused, okay. Dental abscess, okay, everybody is confused, is it? Generally, one question alli ullu, oru confusion kind of thing varadan vendittu. Baaki ellam almost same and 20 അതിനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു വേറൊരു രീതിയിലൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈസി ടു ഫൈൻഡ് ആൻസേഴ്സ്. യാ ഫെയർ എനഫ്. പാസേജസ് ഈസി. ഡയന ഫെയർ എനഫ്. സൗമ്യ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്താ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ടു ഡു വിത്ത് യുവർ പ്രൊഫഷണൽ തിങ്. അപ്പം when you talk about difference between an amateur and a professional എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ questions are confused. Okay, fair enough. Piece of cake, Ramya. I was missing that. After a long time you have started writing piece of cake. Yeah, good enough. അപ്പം ജനറലി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളിവിടെ കാണാൻ we have stopped our March, April, May admission and we have started our April, May, June admission. അപ്പം ഇതെന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ കാരണം? See, there are students who are really willing to wait that long to get that professional approach. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവർക്ക് we have started another thing called a crash course. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ ടച്ച് വേണം എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് അവെയിൽ ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. ഇനി അല്ല എന്നുള്ളവർ യെസ്റ്റർഡേ വൺ ഓഫ് മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഇവിടെ ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഓക്കെ, ഹു യൂസ് ടു റെഗുലർലി അറ്റൻഡ് ആൻഡ് ദറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓൾസോ ക്ലിയർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു പുട്ട് ഇൻ ദി എഫേർട്ട്. പക്ഷേ കുറേ പിള്ളേരപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് പറയും ഓക്കെ നോ യു നീഡ് ദറ്റ് പേഴ്സണൽ ഇത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് it is there. See, we are there for you എന്നുള്ളൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് മാത്രം എപ്പോഴും ആലോചിച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഇൻ ഇതൂസ് അക്കാഡമി ആർ ഓൾവേസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഇൻ ടു. വി വാണ്ട് ടു ബി ദാറ്റ് എക്സ് ഫാക്ടർ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. ആ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രിഡ്ജ്. ഐം നോട്ട് സെയിങ് ദ biggest bridge is you only, or the biggest effort has to come from you. We can be that small bridge which takes you from there to Bessie eagerly waiting to get professional help from me to the academy. Fair enough, we'll have a lazy topic. Do not worry, Bessie, but see, let me always remind you, okay? With a professional approach, there's always things that you have to come out of your comfort zone in the perspective. Right. Now let's go into the questions. Abam idana kurichoru in-depth analysis we have done in a previous ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റിൽ നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് what we are going to talk about or what are the things that you have to do, please watch that video which we have already done. Okay, and there are lots of social media platforms that we come, the live is all there, you can watch anytime, and the whole reason why we come in front of you is to make sure that you don't miss. There are a number of students who are with lots of constraints who are not able to attend the live. By evening, I'm always skeptical about, okay, why are my students only less? But by the time I reach back home and see, it is already crossing about 1K. So it's purely your effort only. So highly appreciated. Okay, everything that we come in front of you is to make sure that you are benefited. We try to come to you as much as we could. Okay, but of course there are limitations that we. Again, I'll always go back to that scores which our students, every time when that score comes, I'm so happy that, that gives us that pride moment coming and teaching all those lovely students, when they get that dream a reality, or when they make that dream a reality, we feel so proud about, their achievement, and they're very happy to share that achievement. That's the most amazing thing. Okay, every time when a score comes, they're always there. You know what there are n number of you could really see that emotions when they type, when they call us, when they give us that message, when they communicate with us. So that's something which is always there is no nothing can replace that kind of a feeling that you go through. So yeah, let's go into part A. So question number 1 to 7 will always be match the following. 8 to 14 will always be short answer question, and 15 to 20 will always be fill in the blanks question. And let's go into first set. Predominant sign of dental abscesses.
So clearly talking about predominant. So that means very much visible. So what is the predominant sign of dental abscess? It's clearly mentioned in text C. The very first sentence, it clearly says the main symptom of dental abscesses is pain, and this may be throbbing pain or is often intense. So what is the predominant sign? It is C. Question number 2. End result of bacterial spreading. So clearly it is asking end result bacterial spreading. So that should be somewhere in the last. What are they talking about? The end result. The end result can be resulting in abscess. That is there in text A, the very last line. It clearly says, if the plague is not removed by regular and proper brushing and flossing, the bacteria may spread into the soft tissue of the tooth or gum. This eventually results in abscess. So the answer is A. Question number 3. Identification of abscess are done by. So what are the ways that you can identify? All these ways are done, or the things are mentioned in the flow chart. So the answer is D. Medical history, physical examination, radiological diagnosis, everything is talking about there only. Now question number 4. Factors that trigger dental abscess. So what are the things that can trigger? That means cause. What are those? It is as such mentioned in text B. It clearly says there are the following chances of developing, and they are clearly saying poor oral hygiene, consuming a lot of sugary, starchy, injury, previous surgery, and all those things, weakened immune system. So all those things are as such mentioned in text B. So the answer is B. Question number 5. Where do bacteria exist? So very specifically it's saying, so bacteria, you know where it is. Bacteria exist in plague, a byproduct of food, saliva, bacteria in the mouth. So the answer is A. Question number 6. How surgery paves way to development of the condition. So clearly very specifically asking how surgery. You know where surgery is talking about. Now how are they going to cause? Bacteria can get into any damaged part of the teeth or gum after, like surgeries and all those things. It is there in text B. Now, question number 7. So the answer is, the question is patient with no systemic symptoms. So no systemic symptom, that means it clearly mentioned where it is there in that flow chart without systemic symptoms. So that means no. The answer is D. Okay. Now, question number 8 to 14. So as I'm going to 8 to 14, please be kind enough to let me know how much of you have got 7 out of 7, 6 out of 7 and all those things mentioned. Now let's go into question number 8. Abscesses where the tooth are unaffected. So where is the abscesses where tooth are unaffected? So the types of dental abscesses as mentioned in text C. So it's clearly saying gingival abscess. The abscess is only in the gum tissue and does not affect the tooth. So it's a very straight answer. Gingival, Gingival is the answer. Excellent. 6, 7. Very, very good. Keep it up. Question number 9. Drain changing is an important measure in. So clearly it is asking you about one specific thing. Drain changing, where is it spoken about, and it's important in. So if you really look into the flow chart, the very last thing, post-operative care, control visit, rinsing wound after incision, drain changing. So where is it saying about drain changing? It is said in post-operative care. So the answer is a 2-word answer, P-O-S-T-O-P-E-R-A-T-I-V-E, care. Harita, if you have written with space after post-operative, then your answer is wrong, because in the passage it is 2-word answer, not a 3-word answer. Question number 10. Site and seriousness of the symptoms are determined on the basis of, very simple, types. If you have written types of abscess, it can be considered as an answer, but the safest is types, T-Y-P-E-S. Question number 11. Type of food that aggravates abscesses. So clearly asking you about the type of food. It's clearly mentioned that aggravates, so you know that which increases the chance. So it is there. What are the types of food? Consuming a lot of sugary or starchy. So the answer is sugary or starchy. S-U-G-A-R-Y or S-T-A-R-C-H-Y is the answer. Question number 12.
How do patients with dental abscesses generally feel? So clearly, how patient generally feel. So because we know that, I know that it is dental abscess, so generally feel, what are they saying? It clearly says what are the general feeling is as such mentioned in text C. If you really look into the second bullet point, the first bullet point, signs and symptoms are generally unwell feeling. So the answer is unwell, a one word answer, UNWELL. Question number 13. How the pain usually commences? So clearly asking you how pain commences. So what are they talking about pain? Because you know that you have already done that area where the common symptom or the most dominant or anything. So it clearly saying the pain may be throbbing pain is often intense. So how the pain usually commences? It's clearly saying under the pain usually starts suddenly. So the answer is suddenly. SUDDENLY. Now question number 14. Anesthesia prescribed for patients. So clearly what type of anesthesia is prescribed for patient is the question, and is as such mentioned in the flow chart, local. LOCAL. Very good. Question number 15 to 20, which is fill in the blanks question, where you are expected to find. It can be a word, it can be a number, a combination of word and number, or a short phrase. The pain is often throbbing and, so I just read, the pain is throbbing or often intense. So the answer is very straight, INTENSC is the answer. Question number 16. Plague are bacteria that forms a dash on your teeth. So plague are bacteria that causes, or it's clearly mentioned in the text B, the very first sentence, your mouth is full of bacteria which forms a sticky film on your teeth called plague. So the answer is sticky film, STICKYFILM is the answer. Question number 17. Radiological diagnosis includes dash and dash. So clearly asking you radiological diagnosis, if you know only one place where they are talking about radiological diagnosis, where are they talking about? It is there in the flow chart, the second box. It clearly says CBCT OPG. So those are the two things which you have to write. Fair enough. Question number 18. People with underlying health condition is having a dash. So clearly asking people underlying health condition. So where are they talking about all these? Underlying health condition as such mentioned in text B. So what are they having? Weakened immune system. But if you have written a weakened immune system, then your answer is wrong. Why? Is already there in the question. Good enough. Question number 19. Procedure can be done with or without dash. So where are they talking about? Procedure, what can be done with or without? So it clearly says immunocompetent patient with systemic symptoms of inflammation. Under that it says procedure without, and the other side of it, it says procedure with. So what are they? With or without? Antibiotic prophylaxis. ANTYBIOTIC PROPHYLAXIS. Very good. Now for the confused question. Okay. Dash or teeth is not affected in periapical abscess. So what? So they are saying just above it, it says periodontal abscess, the abscess starts supporting bone tissue structure of the teeth, or is not affected. The abscess commences in soft pulp. So in periapical, what is that? It is the soft pulp. So the other one is periodontal. Understood how you got the answer? That is the only thing which is mentioned. Periodontal ligament is not needed. Yeah, periodontal is what you can write the answer. So even though you said it's a bit confusing, but all of you have got it right also. So absolutely good enough. Is there anything that you want me to clarify? Anything that you're not clear about? Periodontal ligament, yeah, fair enough. Periodontal ligament, no need. It's periodontal is there.
So how many of you have got 20 out of 20? How many of you have got, what are your scores? Please do let me know. 13th is suddenly, SUDDENLY. That you get it in text C. The last, not the last, before the word types come. 11, 17, good enough. Susan 18, Jesna 18, excellent, very, very, very good. Soumya 15, do not cry, Soumya. See, for all the people who have only scored less, don't worry, because that is where you have started in accordance to that question. And if you go back, see, and Nichu 17, Noble 15, Manju Merita 19, stunning. Charu 18, Harita stunning, 19, Jyoti Thakur suddenly, Gum tissue, okay, 18 Srija, Shiva 16. See, what is the most prominent thing? Why we keep on asking you to comment on your score? It's not at all to make sure that you are feeling odd or you don't want to be felt that you are left alone. We are there for you. Okay, now why is that? Is about how you have Merin 17, Sri Lakshmi 17, Divya 18, Bessie 17. See, when you go back and see what are the mistakes that you have done. See, you have to, or we all come and we learn from our mistakes, isn't it? Now, if you go back and see, there are some small spelling mistakes that you have made. These are the common errors that we make. Spelling is mistakes. We think that, okay, it is for granted. That is why I told you from the very first thing, you always have to look into the aspect of, it is a somebody else's perspective that you're finding, isn't it? Just imagine, will you like somebody else changing your own story? No, you wouldn't, isn't it? Likewise, you have to read on the aspect of what they have written, not what you like to be written. Understood? And if you go back and see those 5 mistakes or 4 mistakes or 3 mistakes or 2 mistakes or 1 mistake that you have done, you would definitely feel that, oh my God, why did I miss it? Isn't it? Generally it is like that. It's that, when that time is there, when that pressure of searching. See, one thing when you are pressurized, okay, you will not find the right answers. Even if it is right in front of you, you will not find it. So what is the safest thing to do? When you don't get an answer, skip that question. Do not worry. Why? 15 minutes are there in front of us. Isn't it? You can always come back and do that. Rather than sitting and wasting on that one question, you're wasting a lot of time. That means the other answers that you can get, you will not get it because you are already tensed. Now I'll give you a tip today. What is a tip today? If you feel tensed, okay, one thing that you have to do is give some amount of oxygen to your brain. Take a deep breath. Take it, but don't take it so, like others would know that. But give some ample amount of oxygen to your brain and tell to yourself, okay, these are things that you have to start looking into. You have to start telling, I know my answers are right in front of me, then why should I worry about? Okay, there is nowhere that I'm going to miss that, because if you really look into, at times when I do the material before you do, at times I take frantically into it and to all those reasons when they skip and then come back and see, oh my God, it was right in front of me. I wouldn't even have taken a notice about. Understood? So it is like that. When you do something with utmost concentration and you start feeling that you don't lose, you look here and there and then come back and see, you will start finding the answers. Also, there are ways that you can, and be rest assured, your brain has all the caliber, the capacity to make sure that you get that answers in front. Only thing is you have to fine tune it. Those fine tuning are the things that I've told you today. Understood? So that is it. So once again, a big congratulations to all the students who have cleared the yesterday result, and after some long time the result have been published. So congratulations, and a big motivation for all the students who are going to take the exam, isn't it? There will be a day that I will also come and start telling, I have made my dream a reality. Whether we need to use block letters for A, no, do not use block letters at all. Block letters are only needed if it is the starting of the letter
let's say in the fill in the blanks if it is starting, or as long as it is a proper noun or something which is mentioned as such. Apart from that, do not use block letters alone. No way. So thank you, Noble, Anini Chu, all have started saying thank you. So as you have started saying thank you, it's high time that I start saying thank you, and so much happy that I have met you all again another day, and tomorrow will be the last day before we wind up today or this week. Until I see you tomorrow, it's adios from me. God bless you all. Take care. Bye.